Today's lecture is Olecranon Fracture. Olecranon fracture is one of the common fractures causing loss of the extensor mechanism of the elbow. It is a common fracture يصير في young patients and in elderly patients. Young patients due to high energy trauma. High energy trauma such as fall from height or RTA. In elderly patients due to low energy trauma, such as a simple fall down. Mechanism of injury direct trauma يعني الخبطة مباشرة على القلب، هذه غالبا الخبطة اللي تجي مباشرة على القلب هذه تسبب comminuted fracture. لكن ال indirect mechanism such as fall down on outstretched hand هذه تؤدي إلى transverse or oblique fracture. Regarding anatomy, the bone anatomy here, the olecranon with conoid making the greater sigmoid notch. شنو أهمية النوتش هذا؟ Two functions. Number one is movement, flexion and extension of the elbow. Second function is stability of the elbow joint. Movement of the elbow is enhanced by two muscles related to the olecranon. What are these two muscles attached to the olecranon? Number one is triceps. It arises from three origins and one insertion. Long head arises from the infraglenoid tubercle. Lateral head above the radial groove, and medial head arises below the radial groove. Insertion into the proximal ulna, proximal olecranon. The action of the triceps, it is the main extensor of the elbow. The other muscle is the anconeus muscle, which arises from the lateral epicondyle and inserted onto the lateral surface of the olecranon and the posterior aspect of the olecranon process of the ulna. Function of this muscle حتى هي تساعد في extension of the elbow, innervated by the radial nerve. On examination of the patient will show the patient is unable to extend the elbow. The true lateral view is the most important view as it will show the fracture clearly. CT scan may also be needed in cases of comminuted fracture for preoperative planning. Treatment of olecranon fracture. If the fracture is not displaced, such in this X-ray, treatment is conservative treatment. معناها اللي يحدد لي treatment conservative ولا operative هو displacement. Non-displaced conservative treatment. If the fracture is displaced تبي تعرف هل هو stable or unstable. Stable fractures include transverse fractures only. لكن كل other fractures زي oblique fracture, comminuted fractures and fracture dislocations هذين يعتبرون unstable fracture. Stable fracture هو transverse fracture ندير له tension band mechanism or tension band fixation. لكن unstable fractures including oblique, comminuted and fracture dislocation هذين شو ندير لهن open reduction, internal fixation. في نقطة أخرى في non-displaced fracture. If the fracture is non-displaced تبي تشوف extensor mechanism. كيف؟ يعني تخلي المريض يدير full extension. هل يقدر يدير full extension ولا لا؟ كان قدر يدير extensor mechanism في الحالة هذه ندير له سلاب 90 درجة لمدة كم؟ 6 weeks صح. لكن range of motion أمتى؟ after 1 to 2 weeks يبدأ range of motion بيش ما يصيرش stiffness. معناها non displacement تبي تشوف extensor mechanism يقدر يدير extension ولا لا في full extension of the elbow. If the extensor mechanism is intact معناها يمشي conservative باهي. If there is no extension mechanism والfracture is non displaced هذا شنو يبي open reduction, internal fixation. معناها في some non-displaced fractures نديرولهن شنو؟ نديرولهن operations أمتى؟ if the extensor mechanism is affected. البيشنت ما يقدرش يدير full extension of the elbow.
Regarding the elderly with olecranon fracture, they may be treated either conservative treatment or surgical treatment. Can be treated conservatively. How? Elderly here meaning low demand people or people with poor health condition. كان المريض عنده fracture سواء كان displaced or non displaced وجنرال health condition ما تسمحلش انه يدير operation، عنده ischemic heart disease او عنده any other problem. في الحالة هذه نقدر ندير له treatment انه يكون conservative treatment، ندير له slab ويبدأ range of motion after 2 weeks. وفي نوع آخر من operations للold age with severe osteoporosis low demand individuals. شنو العملية هذه؟ عبارة عن نديرو detachment of triceps from the olecranon, then excise the olecranon هذه الفراجمنت excise it, then reattachment of triceps to the proximal ulna to the olecranon. وهذا هو شكلها في الاكس راي after excision. الاوليكرينون فراجمنت هنا excise والترايسبس attached وين في البروكسيمال olecranon after excision of the fragment. So the indications for excision and triceps advancement is number 1 elderly patient with osteoporotic bone، وثاني indication الفراكشر must involve أقل من 50% of the joint surface. If the fracture more than 50% العملية هذه ما ينفعش نديروها، ما تندارش إلا في أقل من 50% of the joint surface is involved. وتقدر تديرها أيضا في حالات النون يونيون. For example patient درت له blatant screws في الأوليكرانون fracture وصار له نون يونيون، next operation تقدر تديرها له هي هذه excision with triceps advancement. لكن النقطة المهمة أيضا قبل ما تدير الأوبريشن هذه حتى لو الفراكشر أقل من 50% لازم تدير assessment of ligament stability of the elbow, because if the patient has any ligament injury the result after operation will be instability of the elbow joint. معناها قبل ما ندير الأوبريشن هذه لازم assess stability of the ligaments of the elbow. نحكي شوية عن techniques of surgeries. قلنا في حالة السيبل fracture with transverse fracture line نقدر نديرو tension band technique. tension band هذا ممكن تقعد عن طريق 2 K wires plus tension band or 1 large screw يكون 6.5 cancellous screw instead of the tension band instead of the K wires ونديرو معاه tension band. So أول سؤال هنا what is the function of tension band؟ الجواب هو أن tension band convert the distraction force into compression force especially at the articular surface. كيف الكلام هذا؟ triceps attached هنا شنو ندير distraction force direction يكون هكية force. كان هذا الفراكشر هذا without tension band شنو يصير للارتيكولار، شنو يصير للفراكشر؟ يصير له distraction، واحد يمشكي والآخر يمشكي نتيجة triceps. لكن tension band شنو دار؟ converted distraction force هذه into compression force at the articular surface. لأنك distraction force هذه اتجاه القوة تم في هكي، وفي نفس الوقت بعد ما يصير distraction على ال outer surface يصير compression على ال inner surface. So the main function of the tension band is converting the distraction force to the compression force.